ปิดกล้องดีกว่าวันนี้ฝนเหมือนจะตกเลยอะเมื่อวานรับเควสทำอะไรแล้ววะKeep it moving. Ci tiran tinana meno. โอ้โหสภาพนี้เวลสูงกว่ากูเกินไปหนูไม่ตายด้วย Protect yourself! I saw where that arrow came from! เรียกว่าเลือดไม่ลด It was fired from over there! The antidote, please. Ti lavani ora. No mercy! อืมเอา We sure they're dead. 'Here, friend. I saw you talking to my associate, Pericles. From what I saw, you weren't doing much associating. That's just politics.
Pericles is a good man, a fine man, just not the right man. That's not what I heard. From whose lips? His? โอลิติ politician แปลว่านักการเมือง He was elected. Athens is the seat of democracy. Oh, it is. It's just that the wrong man is sitting in that seat. Did you actually need something? Or did you just want to educate me on the finer points of democracy? Pericles is holding parties for the rich and powerful while we're under siege. What I want is for my people to reclaim control. You could help me. ไปซะ And how do you want me to help? Help Athens, not me. The Spartans howl outside our city walls. Create chaos among their ranks. Make them suffer as we do. Think about it. Will you take my commission and show the Spartans we are not defeated yet? I have enough to do in Athens, but I'll consider your offer. Don't think too long on it. อ๋อหรือว่าแต่ยังไงก็ต้องทำใช่ไหมล่ะ งั้นก็ไปทำเควสก่อนอะ You there, Mistios. I have something you may be interested in. Η οφθαλμή μου πεσέβουσι. Ονειούν επιδημείτε ο άνδρες και γυναίκες.
มันมีทางเข้าทางเดียววะ You are going to kill someone! Να με φέρει τούτο. Μη λυπήστε, επίτε επιτιμητών ούτε βρίσκεται. Υπέ και βρίσω. Ότι ούν επιθυμείτε ο άνδρες και γυναίκες να με φέρει μηνύ.นี่ไง Sorry about that. How did you ปก get ติ past สำหรับ the สิ่งที่ guard? เกิดขึ้น No one gets past the guard. คุณผ่านการ Relax. มาได้ยังไง Pericles sent me. เบริกิสส่งฉันมา Praise Athena. I knew ฉัน he'd รู้ send ว่า help. เขาส่งมา I was ช่วย worried they sent someone after me. แต่ฉันกลัวว่าจะมีคนหลังจากนั้นนะสิ พวกเขาดูท่าทางจะกลัวคุณนะ They? Who? ใครเหรอ Shadows in the night. Why you fear falling asleep? เงาใน They're ความมื hunting ด me. Us. No one ฉัน is กลัว safe ใน in ตอนที่ฉัน Athens หลับ anymore. มันล่าฉัน แต่เขา The cult of Cosmos. You know about them. รู้ Of อะไร course เกี่ยว I ไหม know about the cult. แน่นอนว่าฉันรู้ Look at this. ดูนี่ซะ These are instructions. On how to kill me. But they've been torn. Then Pericles isn't just getting you out of Athens to save you from the trial. He's saving you from being murdered. I don't know who to trust. I'm ฉัน just ไม่ an รู้ฉัน artist. ควรที่จะเชื่อ I just ใคร ฉัน wanted เป็น to แค่นัก create. ศิลปิน Please, what am I to do? First,บอก you ฉัน need เดี๋ยว to ฉัน pull ต้องทำยังไง yourself together. You're on trial. The people are against you. And now I find that the cult want to kill you. I said pull yourself together. Yes, of course. ฉันบอกว่าเราจะต้องไปด้วยกัน You and Pericles seem close. For Pericles and me, it started with our love of Athens. Our differences push us to greatness. That is true friendship. All right, we need to go. Do you have any idea where I can take you? South of Athens, there's an island called Seriphos. My friend Theras lives there. When I discovered the plot against me, I sent word to him. If anyone can help us, he can. Good. Any clues he has of the cultist identities, I want them. Yes, anything. A guard. I'll distract them while you sneak out. Meet me tonight to set sail for Seriphos. Don't show your face until you see me at the docks. I understand. You didn't really think I'd let you come and go as you please, did you? Now, where are you?
στρώσετε. Έχουμε κατά μονοπόλιο λίγους εκ των μύθων απάντων, ποιος έσκυμος προς παρεμβεί. Πού με ακούεις? Λέγω σε.ใครก็ได้ช่วยด้วยสักคนหนึ่ง Why did it have to be snakes? Help me! If you leave, these snakes will kill me. Get me out of here! มีคนเอางูมาปล่อยเหรอ เน่ Hurry! Kill the snakes before it's too late! Blessed be the god that sent you here. I'd have been eaten alive if it weren't for you. I ปรากฏพระ don't เจ้าได้ think ส่ง they'd คุณมา eat you. But they would have certainly killed me. So thank you. I'm always happy to help someone in need. The world could do with more like you. Especially now. Pericles sent me. He was worried about you. Do you often get tied up and surrounded by snakes? How can you joke about this? Thugs broke into my home, dragged me here, tied me up and surrounded me with these hideous creatures. They must be stopped. The snakes? The thugs! Did you recognize the people who did this? Pericles asked me to go down to the fishing district and talk with the poor and sick, to give them hope. That's how I recognized their voices. Oh, yes. They threw rotten food and yelled insults at me. These thugs disguised their faces, but their voices and the stench of fish were unmistakable. Where should I look? I couldn't see their faces. จะไม่ได้ I เห็นหน้าพวก recognized มัน their voices from แต่ one ฉั of น the จำได้ districts ว่า I เสียง visited. ของพวกมัน They're regulars at Cleon's คนหนึ่ง rallies. อะไรไม่รู้ They live in the flooded part of the city, near the wall. ใกล้กำแพง โอเค I'll track them down, Metiojos. Don't worry. ไม่ต้องกังวลนะ Tensions จ๊ะ are high right now. At this rate, we'll tear each other apart within the city before the Spartans can breach the walls. พาร์ทห่างกัน ทีนี้เราก็ต้องไปหาอีกเหรอไปที่บ้านของคนที่มาโจมตีโอ้จะปีนเก่งอะไรนักหนาวะ Πού έχουμε φίλους εκπόντων, που διαλυστάς απάντηση. Θαλάσσιος πόλεμος αρχίζει να μπορεί. The part of Athens I doubt Pericles is proud to talk about. There has to be a clue around here somewhere.
like งู the ones that were meant to kill มีอยู่วันหนึ่ง Meteoros. ที่จะคิวฆ่าเมทิออสอะไรไม่รู้ประตูเอ๊ะผมเห็นว่ามันมีเปลี่ยนอาวุธได้แล้วมันกดตรงไหนอะนี่ Snake bites. And someone รอย hit the งูกัด body. Though I have a feeling this death was an accident. ตายเหมือนกับอุบัติเหตุเหรอสวัสดีครับ It looks like the thugs who attacked Meteoros weren't the masterminds behind this plot. เมทิโคออส This Rosh. must be the house of Meteoros' attackers. But the letter proves they're just tools in someone else's plan. Whose? What the fuck are you doing sniffing around my house? You attacked มาทำอะไร Meteoros. รอบๆบ้าน I ฉัน found เหร the อ snakes, the letter from your friend, and a body. All here. Boraktis. We all knew the risks. Change don't happen without a bit of blood being spilled. Why kill Meteoros with snakes? We're prisoners in our own city because of Pericles and his crooked friends. The snake dealer told us it's time to send a message. Time they suffered. ใจร้ายจัง I know someone gave you those snakes. They used you to do their dirty work. I want to know who. He's a real hero of Athens. No puppet of Pericles is going to stop him. บวกเลยได้ไหมเนี่ยบอก Tell ว่า me what I want to know, or I'll cut you down right now. Your cause will be forgotten, and so will you. All right, all right. He's got a camp just outside the walls. Sells his snakes from there. It's not too late to make a difference, but we have to work together. Maybe you're right. You didn't have to show us mercy. But where do we start? Start here. This district is your home. Ignore the politicians and concentrate on where you can make change. Thank you. We will try. I need to rid Athens of this คนดี snake เกินแล้วเนี่ย ไปตามล่านักขายงูกันดีกว่าข้อความอะไรเหรอ Ίσον αρκαθεύδο. อึ๊บเอางูก็ขายได้นะ โอ้โห คนขายงูเลเวล17คือจะเลเวลนี้จะตามผู้เล่นตลอดเวลาเลยวะ ไม่ต่ำลงมั้งเหรอ โอ้โห งูเต็มเลย They'll keep a sharp watch here. โอ้ยเล่นอยู่เหมือนกัน มีวิธีเพิ่มเลเวลเร็วๆปะ I won't let you. You'll feel the เฮ้ยไม่ตายด้วย sting of my venom. I'll end you, Mistios. You can't stop me.
คุณเคยสู้หมูป่าปะ I see him. ผมสู้ไม่ได้โอ้ Death is near. Aren't you trying to fight? How cute. You're simply delaying this. What are you trying to prove? อุ๊ยเมื่อวานสู้สัก5-6 ครั้งอะไม่ชนะสักรอบนะใช่บอสหมูป่าที่เราไปรับจากผู้หญิงคนหนึ่งอะที่บอกว่าตัวเองเป็นนักล่าและเป็นนักรบอะไรก็ไม่รู้ คือถ้ามันมาตัวเดียวไม่เท่าไหร่หรอกถ้ามันมาตัวเดียวคิดว่าสู้ได้แต่มันพาลูกมาด้วยดิเจ็บเลย The watch will be vigilant here. Back up, miss. You'll feel the sting of my venom. อุ๊ยSo this is it, huh? It's here. I'll end you, miss. I'm surprised you're this weak. Death is near. You're simply มันโหดมากเลยนะอ๋อเจอเราได้ไงวะ can't believe we did it. ดอกธนู อันเดิมนะครับ ผมยังงงอยู่ว่า ผมเห็นมันบอกว่าให้กดตัว G เพื่อครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าครับยังไงนึกว่าจะมีธนูไฟอะไรกับเขามั่งไม่เนี่ยหรือว่าไม่รู้ว่าไปไม่ถูกก็ไม่รู้เนี่ยมีอัน Best เดียว stay out of sight. แล้วโหดจริง Why are you here? I'll end you, Mistios. You'll feel the sting of my venom. You can't stop me. What are you trying to prove? His death should keep friends of Pericles safe. เราอัพของให้เป็นไฟได้เลย มาอุชุโตอ๋อต้องเลเวลถึง
นี่ผมก็เวลเท่าไหร่วะ15แล้วนะแต่ก็นะถ้าไปเทียบกับของคนอื่นที่เลเวลแบบ88ก็ห่างไกลคุณเล่นมาตั้งแต่แรกๆเลยปะแบบตั้งแต่4-5 ปีที่แล้วสุดยอดไปเลยวะแหนนั่งชิลนะเราอ่ะเราให้ถูกงูฉกกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้ Looks like your situation's improved since we last met. The danger has passed for now. But while those monsters are out there, no one is safe. A group of fishermen tied you up. They were being used by a snake dealer working for enemies of Athens. สุด What did ยอ you ด do เลย with them? I showed them the error of their ways and sent them on their way. They won't be bothering you again. I'm glad no blood was ตอนเก shed. มนี้ออกอะ How do you know they ตอน won't ที่ผมยัง return? ไม่อัพคอม I อะ made it very ยังไม่ได้ clear ซื้อ that คอมใหม่ doing ก็คือเล่นไม่ได้ anything ก็เลยไม่ได้เล่น would make me ยาว angry. Well, that must have been a terrifying experience for them. Thank you for your help, Mistios. ๆ เล่น I'll ได้ be sure สุ to ด mention ที่ this to ซินดิเค Pericles. ตมั้งซินดิเคตแบบต่ำมากเลยตอนนั้น5 ปีโอ้โหใช่ SEO ที่สุดแล้วผู้ชายคนนั้น เป็นไตรภาคที่แบบสุดยอดจริงๆอุ้ย Better stay hidden. เราแค่ผ่านมาทำเควสชุดหมาป่าเหรอตอนจบปะชุดหมาป่าเนี่ยหรือว่าในเกมนี้เหรอผมจำไม่ได้ว่าตอนจบมันให้ชุดอะไรมาตอนเราเล่นเคลียร์แล้วอะแต่รู้สึกว่าจะได้มาชุดหนึ่งที่เป็นสีดำๆอะหรือเปล่าวะเขาทำอะไรกันอะทำอะไรกันอะมาทูฮูดน่าจะได้นะ ผมน่าจะเล่นหมดแล้ว You must be the one Pericles sent. โอ้แต่ I am. นาน He จัด said อะ there is an ostracism vote, but didn't tell me what I'm here to do. Of course he didn't. That's what I'm for. SEO นี่กี่ปีวะ โคตรนาน If someone is exiled, can they return? If they do, they'll be punished. What does someone have to do to be ostracized? Anyone seen as a threat to the city แต่ or ตอน the ที่ people ภาค is นั้นออก enough. มา ตอน And แร then ก it ๆ is นี่ up คิด to ว่า the โอ้โห vote. ภาพสวยมากเลย Some have been ostracized Yod. for simply being more disliked than the person they're up จนพอ against. เวลามันผ่านมาจนถึงภาคนี้ก็คือคนมันก็มีสวยกว่านะ มันมีโปรแกรมอะไรที่สามารถคุยกันได้ไหมครับ What's my role in this? โปรแกรมเหร Votes อ have already been cast. Discord อะ Don't have long before they're ผม counted. ไม่ Discord อะ Take the ostraka in this bag and exchange them with the ones currently under guard. You want me to rig the ostracism? Pericles does. And he has his reasons, I'm sure. Bring me the bag you took from the room and I'll take care of the rest. No one will see me go in or out. Stay here. Discord Team Speak อะไรแบบนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ Backpack นี่แหละ ที่ผมว่า
ฟินเหมือนกันล่องเรือ Goods from all over the Greek world. You wouldn't think the city was besieged by an army of Spartans. I should stay hidden if I don't want to fight.อืมมันก็คงใส่มาหมดเลยนะ ดีไม่เอาชุดไอ้ภาคแรกมาเอาแต่ อาจจะมีก็ได้นะผมใช้หอกอะไรก็ไม่รู้หอกที่ได้มาเนี่ยหรือคือเราต้องฆ่าใครวะไม่ต้องฆ่าใช่ไหมพี่จะเห็นผมหรือเปล่าโอ้โหผมไปดูใน YouTube คือว่าไม่ใช่แอสซัสซินแล้วอะมีไฟมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดมีพลังเยอะแยะเราฆ่าไม่ได้จริงๆอะตีทีเป็นล้านอะไรแบบเนี้ย That's odd. I should go look. ไม่เห็นจริงดิ Is someone trying to get my attention? แต่คือเล่นไปจนจบมันก็ยังมีเควสได้ทำต่อใช่ปะหรือว่าต้องหา DLC มาเล่นผมเพิ่งรู้ว่ามันโยนได้ตีตั้งนานไอ้กล่องอยู่ไหนวะจบพวกนี้ไปเฟสออฟแอตแลนติสดูท่าจะเล่นกันยาวๆเกมนี้มันขึ้นแบบนี้ไม่ได้หรอคลองอยู่ข้างล่างอีก
That should do it. I should let Pericles' contact know. วาล่านี่ใหม่กว่าภาคนี้ปะรู้สึกว่าใหม่กว่าไหมเฮ้ยอันติช่วยเราโดนลุมใช้ได้ดีด้วยคือต่อให้เกมมันจะออกมาแบบไหนมันก็เราก็อยากเล่นอยู่ดีนะตอนแรกคิดว่าจะไม่ชอบแบบเนี้ยไอ RPG เนี่ยแต่พอมาเล่นก็โอเคไม่ได้แย่ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ลงตรงนี้ใช่เกมนี้มันแบบมันใหม่มากนะมันไม่ได้เหมือนกับสำหรับผมมันสนุกจริงๆว่ะIt's done. You work quickly. What are you going to do with them? Dump them in a well. It looks like the official has arrived. I apologize for the delay. There was evidence someone attempted to tamper with the votes. Don't worry. The Ostraka are all accounted for. The votes were counted, and Anaxagoras is to be ostracized. ชุดนี้หมายถึงชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยหรอได้ไหมวะมันต้องใส่ของอะไรอ่ะมันให้มาตอนเลเวล1เลยWe were quite close, although he and Pericles were much closer. It's strange. Pericles wasn't here today to defend him. มันก็ให้มาครบนะ Who are you? Ask anyone and they'll tell you Socrates. But a name gives you nothing. Our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its ผมซื้อ price. Xbox Pass มาแล้วมันมีเกมนี้ผมก็เลยมันรวม DLC อะไรมาหมดแล้วคิดว่าหมดแล้วนะก็เลยโหลดมาเล่นดูแต่คิดว่าคงจะไปตามซื้อต่อใน Epic แหละคือไม่คิดว่ามันจะต้องเล่นนานขนาดนั้น My name is Alexios. And still, I don't feel I know you. Perhaps I can find out who you are a different way. You want to know me? Knowledge is the one good in this world. Surely you agree? Of course. Knowledge drives everything I do. Then we are the same in that way. Knowledge of when to attack, what weapon to use, or when to use reason instead of violence. We seem to put our love of knowledge into practice quite differently. I use it how I need to. You are clearly someone who would do whatever you feel ผม is ก็ว่างั้นแหละ necessary. Perhaps ตอนแรกอะแค่จะเทสแค่ maybe to further a personal goal. เดือนเดียวแบบเล่นเกมกับเพื่อนอะไรแบบ I เนี้ย suppose I'm เล่นโนแมน curious กับเพื่อน why you did it. How could I not be when you're the reason my มาเจอ friend เกม is นี้ being คิดว่า forced น่าจะ to นาน leave the only home he's ever known?
I did what I was asked to do. And your needs are greater than those of the man you helped ostracize. ใช่เมื่อวานเล่นเกมนี้ทั้งวันเลยนะ Who is more responsible? Anaxagoras for getting himself ปกติตอนเย็นเล่นวาโลใช่ปะตอนกลางคืน sealing his fate. เล่นวาโลแรนต์น่ะก็ยังแวะมาเล่นอันนี้อีกอะ ไม่ได้ฟังด้วย Fine. I'm more responsible. But I did it because I have one concern. Myself. Then I hope you also think about today, about Anaxagoras, about choice. Socrates, there you are. Here I am. You're late. They're all waiting for you. I wish to see Anaxagoras' fate, and so I have. Tell them I'm on my way. Well, it seemed our conversation is at its end. Although I hope it isn't the final one we have. I wouldn't know. แหมพอเควสเสร็จ NPC ก็เดินออกกันนะเหมือนพอจบแล้วก็ออกดีกว่า คือแบบเรียกว่าอะไรวะ คือผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมมันถึงให้เควสเวลขนาดนี้มาให้เรา แต่มันนานนะเด็กโคตรนานเลย เนี่ยมันให้หมวกแขนนี่แล้วก็ดาบ ผมงงกับยูนิคอร์นมากเลยมาได้ไงวะ ขายอยู่ที่ร้านอัปเกรดของอะแล้วไอมีเข่ายูนิคอร์นไม่เท่าไหร่ไปแต่ที่มันมีแสงที่เท้าเนี่ย ไปไกลมากเลยเกมนี้คือไปไกลจัดมีแสงที่เท้าตอนแรกนึกว่าแค่เสียบอะไรไว้ที่หัว Won't ask any questions. Best keep out of sight. อุ๊ยแล้ว Οι αγρότε φοβούνται μη φέρουσιν τα εμβόλια σχόλ εις τα σοβούς της πόλης. Οι κρυοπόλε αφεαυτούς δι οι ένε ζητήσιν. Πανταχού συμμορία υπαρούσιν. Εφαρμούσιν και... ที่ไหนวะมันบอกตอนกลางคืนไม่โอ้ว้าวใช่ปะอันนี้ใช่ปะโอเคอ๋อเข้าใจว่าให้รอกลางคืนว่ะไม่ใช่แค่สถานที่แค่ชื่อแหมพี่มาขึ้นเรือเองไม่ได้เหรอขึ้นมาที่เรือเองไม่ได้เหรอ So many boats. So many people. There must be enough food here to feed Kefalonia for a year. เอ๊ะแล้วเราทำอะไรอ่ะ Meditate. Maybe Phidias will be here when I'm done. โอนเอ็มปึ๊บมีนอนด้วยนะ Good. You made it. I was beginning to worry. I told you I'd get you out of Athens. So you did. Can your friend be trusted? Theras and I have been friends for a long time. I just sent word telling him where to meet us. Wasting time will only get us into trouble. Let's head to Seriphos while we still can. เป็นเมืองแห่งนักปราชญ์ใช่ไหมเมืองนี้
พ่อหนุ่มมาทำอะไรพ่อหนุ่มอยากวัดหรือว่ายังไงพ่อหนุ่มเวลเท่าไหร่อ่ะโอ้เก่งจังวะ ไป Get in position to sail! Welcome back, Commander. อ๋อเนี่ยไงมันให้ชุดลูกเรือแบบนี้ด้วย Salvage nearby. I never thought Athens were good. I've left places I've worked. Herodotus. What's that island ahead of us? That, my friend, is the famous island of Salamis. The place where Hopefully, the cult won't bother me now when I'm on Athens. Everyone, freeze! เราจะไม่สู้กับใครเราจะไปอย่างเดียว Go! I want tight! Onward! Maximum speed! Sails down! นี่ก็รอ Looks like we're out of danger. A nice ship. You don't have to do that. Do what? Fill the silence. Oh, I wasn't trying to do that at all. I simply don't find myself traveling the seas very often. It can be freeing. Yes, freeing seems to be an accurate word. Although I've begun to feel a bit sick. Lean over the side if you need to. Otherwise, you're cleaning it up. Is your stomach turning as much as mine is? You'll get used to it. We'll reach Serifos before long. Sails up! Let's move! Let's move it! Rowers need a break, Commander. ผมอยากรู้ว่าเกมนี้อะคานอนอะตัวหลักอะมันคือผู้หญิงหรือผู้ชายอะ It's good No, to man. see you alive and well, Phidias. And you, Theras. As you can see, I didn't get here alone. Ah, yes, the kind and thoughtful hero you mentioned in your letter. ผมก็ว่าอยู่ก็ผมไปดูของคนที่เล่นผู้หญิงอะหน้าตาอเล็กซิโออะคือโซมจัดแต่หน้าตาของอะไรคาซันดาตอนที่เราเล่นเอเซลหน้าใสปิ้งซึ่งผมคิดไปเองก็ไม่รู้ I'm glad I could get him out alive. And for that heroism, I found some information on a man named Brisson who's plotting Phidias's early ผมเห็น demise. หน้าปกเกม Hopefully you can make มันเป็น something ผู้ชายก็เลยเลือกผู้ชาย Can. Please give Pericles my thanks. หน้าปกที่ไปหาใน Google อะ And be careful. I still believe many in Athens are in danger. That's everything Pericles wanted. Time to return to him and find out what these Athenians know about my mother.
มันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ปะมันต้องเล่มใหม่โอ้โห2,000นี่คือเราย้อนกลับเปล่าวะนั่นไงว่าแล้วไหนๆก็มาแล้วขอแวะก่อนคือตัวละครตอนที่มันเป็นเด็กผู้ชายดูไม่ได้เลยเด็กผู้หญิงคือน่ารักจัดจากที่เราไปรู้ว่าน้องเราเป็นเดมอนเดสมอนอะไรสักอย่างนั่นแหละในฐานลับหรืออะไรน่ะตอนเราเจอน้องเราครั้งแรกเราตกใจมากทำไมน้องผู้หญิงเราเกี้ยวกาดขนาดนั้นแน่ฉลามอย่างเงี้ยอ้าวเอาแล้วไงแล้วเราจะว่ายน้ำได้ยังไงอ่ะมันจะหายใจยังไงวะถ้าลงไปมันจะพอเหรอชิบหายแล้วกูเอาหอกโพไซดอนไม่ออก ไม่ออกโพไซดอนด้วยเกาะเล็กๆเนี่ยไหนไปเสิร์ชสิเกาะโพไซดอนไม่ใช่ผมเสิร์ช Google แล้วไปเจออย่างอื่น
30โพไซดอนสวัสดีคุณโอ้ยเดอะมูฟอันไหนวะ หาไม่เจออันเดียต้องขับก็ใกล้ถึงแล้วนี่หว่าใช่ปะตรงนี้ก็ใกล้ถึงอยู่นะนี่ไงมันอยู่แถวเนี้ยอุ้ยรออะไรอ่ะไปดิได้ตี0โพไซดอนปึ๊บอยู่แถวนี้แหละนะ Roars to positions! The commander is taking the helm. He did โอ้ We're moving now! We are going as fast as we can, commander. 6,000 เมตรนี่จะนานขนาดไหนวะโอเคเดทก็มีนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำภารกิจแล้วกันไปเอาหอกตำนานกิ่งมีเกือบครบตอนแรกตกใจแล้วตอนที่ไปเจอถ้ำของเคโรสอะนึกว่าจะมีไอเทมอะไรไม่มี Are you sure we should sail this way, commander? I wish I had your confidence. อาวุธซุดมีขายด้วยขายไปถึงขายเงินจริงใช่ปะ Quiet tonight, Barnabas. Sorry. Years ago, on a bright night like this one, my old friend Carlos and I were sailing to Samos when we heard our names being sung out in the middle of the darkness. The song was so sweet, we forgot how to sail. Don't tell me. You saw the silence. I covered my ears to drown out their chants. But when I went to warn Carlos, he was gone. เกม RPG ดีไม่ใส่แบบกาชามานะ Carlos might be king of some faraway land by now. You never know. I don't think we can take them on alone. We need better weapons and defenses to win this fight. We should pull back. Don't like our chances, Commander. We should fall back. nàn chăng quá. There's still time to escape, Commander. They look heavily armed. We shouldn't pick a fight. Get in position! อย่าทำเราเลย I'm not sure we are safe here. เราแค่ผ่านทางมาเฉย
มีวิธีสู้กับฉลามในทะเลปะ They're too powerful. We need to go. อันนั้นหรือเปล่า Well, Commander, we live to sail another day. อันนี้หรือเปล่า These are dangerous waters, Commander. ถึงแล้ว Oars, to your oars! Running speed! ทะเลไม่มีลมซะด้วย Increase speed! Ship the oars! Ready oars! Faster! Slow the rowers! We'll wait for the Commander's return. ถึงแล้วครับ โอ้โห โอ้โห มันคือมังเสือหรืออะไรวะ สิงโตนี่หว่า มันไม่เห็นผมหรอกผมว่า Poseidon watches over his ocean. While he's distracted, let's see what's in his ไม่เห็นจริงว่ะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาอยู่แล้ว เดี๋ยวเราจะกลับมาถ้าเราพร้อมโอ้ยไม่ลงน้ำด้วย ไอเราก็นึกว่าต้องไปเอาที่ทะเลอะไรแบบนี้อะเมื่อกี้ไม่ทันดูว่า ไอหอกนั่นน่ะเราใช้ได้ปะฮัลโหลหอกใช้ได้ไหมวะ นั่นไง 41เลยนะ ไปกลับวาร์ปกลับนี่สเตลขโมยของจริงว่ะ ได้ของแล้วหนีก่อน
โอ้โห Apparently the commander's not too happy with us lately. อันนี้เราไม่ถูกจับเนี่ยหรอAlexios, it's you. Phoebe, นึกว่าอยู่ที่เมือง Promised โน้ we'd see each other again, and now we have. I also said stay out of trouble. Which I have. คือเมืองเขาติดอันนั้นไม่ใช่เหรอ ติดโรคไม่ใช่เหรอ Almost out of trouble. I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But what are you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So, you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. อาฟาเซีย How is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though. And you convinced her to hire you? No, she asked me on her own. That was lucky. I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. You don't want to scare people in there. Well... I think I'm ready to go in. You can't! Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. I'll get changed. Promise you'll take care of my things. Yep. Leave your weapons in the corner, and I'll come back when you're done. I feel uncomfortable in this. Now you look like everyone else. You say that like it's a good thing. It is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. Here, Alexios. The mighty mercenary and traveler has finally made his grand entrance. Only slightly late, too. Herodotus. Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're no different from any of them. Do you really think these people will help me? They will if you get them to trust you. And you've wisely dressed for the occasion. Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then, come, let me introduce you to everyone. They may not look it, but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongues. Ah, Sophocles and Euripides, for example. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides. คำอะไรกัน
bitch into It looks more like a lover's quarrel to me. Hermipos has also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachos. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Vile Socrates. Always appearing where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Oh. Oh yeah. Let's not use Alcibiades as an example. Be good and don't drink too much. So, tell me, what does a Mystios like you think of a party like this? This party could be fun. Alcibiades drinks like a Spartan. Maybe he fights like one too. If I could suggest anything, please don't start a fight. Or end one. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your sister said. Agreed. Pericles needs to know. I'll stay here and look for clues. I hope they know something about your mother. Me too. ของจริงคนสมัยก่อน หาคำแนะนำจากคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องแม่เนี่ยเอาแล้วโกหาคำแนะนำ จะได้คำแนะนำไม่ได้ Open this door, or I'll kick it in. ไม่ได้ Don't mind her. She likes to watch. Look at you. Such authority. Such aggression. I can see why Pericles has taken such an interest in you. Did you come to join us? It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between sounds of pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left my door wide open for you. เอาแล้ว ไม่ไหว I only came to this symposium to find someone.
Sounds like we can help each other then, doesn't it? You fetch us a bit of oil, I help you find who you're looking for. Maybe they're in here. She's not in there. I think I'll check all the same. Have enough servants? Get them to do it. Shame. If you change your mind, I promise to pour the oil on you and lick it off. โคตรเรนเลยแต่มันก็เป็นแค่เกมอ่ะนะเอาไงดีวะ เล่นเป็นตัวผู้หญิงผมไปแล้วนอแค่นี้พวกนี้ก่อนดีกว่า I suppose you've come in here to mock me for my fight with Euripides. I've seen lots of fights. That wasn't one. I really made a fool of myself this time, didn't I? I'm Sophocles, though I'm sure you knew that. And you are? I am looking for information that will help me find someone. A Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. That pediculous, xanthodontus, exophthalmic Morosov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. So, we get him drunk, and he talks. He sounds more Argive than Athenian. Impressive, foreigner. Euripides is from Argos. All right, if nothing else, this party could use the help. You'll need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Let me know when Euripides is done in, and I'll slip away unseen. How do you know Pericles? I believe you mean to ask me, how does Pericles know you? I'm the greatest dramatist in the land, mentor to Euripides, lover of Asclepios, father of theater, and so on, and so on. I'm sure it's a real honor to have you hiding in his kitchen. You're awfully worked up over Euripides. You sure you're just friends? I'm never just anything, foreigner. Though I confess, Euripides and I hold a bond deeper than brotherhood. Why he slams it with that banal young plaything, Aristophanes, I will never know. I'll get the wine. Wonderful. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. Save for that arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? I'm here for your sweet wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. How's Euripides? Drunk, I hope. I'll get the wine. Wonderful. Now, if you want some friend... It wouldn't be a party. A new face in Pericles' abode! Ha! That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing my impression of Cleon. I call it the Orange Ape. Tell me, what does it think? I am called many things. It isn't one of them. What do you call yourself then?
creature of many names? Alexios. I wouldn't peg you as an Alexios, but never mind. I'm Aristophanes, and this man is Euripides. Oh, go on. Introduce yourself. I'm Euripides. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you, Euripides? When I need to relax, I start to fight. For you, though, Quickly, bring him some wine so that he might say something clever. After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear. I'm Pericles' new servant. I'd be happy to bring some wine. An Athenian servant, you, and these are wine-pouring muscles. I was a rower on Pericles' ship, where he took pity on me. Now, I pour wine for people who question my word. And his. I wasn't questioning, perhaps one drink. I'm only here because I'm searching for someone. And yet it gave us the distinct impression it was here to fill our wine. Let's focus on that first, shall we? Let's conjure Dionysos, shall we? This is pure swill. Amateur. In my day, this would be considered nectar of the gods. Another round! Ready for more? ถ้ากินมากเมาแน่วะ I can hardly stomach this pig's piss. I could outdrink both of you with one hand. Let's have some more. Why don't you just apologize to Sophocles? It's he who should apologize to you. Sophocles is a friend, and one good friend is worth an entire family. He just needs time to recover from his outburst. You ready for another? This wine is terrible. You, I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Euripides, write her into a play. I've heard Spartan mothers go to a sanctuary in Argolis เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของแม่สปาร์ตัน I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she would trust priests. Then she sought my หรอ friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates in Argos. Here I come. Έναν εξάδελφο και εγώ στους ορεσίδες. Θα φάγετε τούτο. Αυτό Ιον.ก็คงต้องเข้าไปจริงๆอะนะ ผมเอาออยล์มาให้แล้วครับ I was just about to come find you. Clearly, you were thinking the same thing I was. I come bearing gifts. We're saved! Today, these women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that.
Let's have some fun! What do you say? Care to join us? โอ้ยเอาจริงดิเราเป็นชายชาตรีนะฮะ Time for some fun. But you'll have to help me strip out of these uncomfortable Athenian robes. Oh no. Gladly. If you like, we can feed them to the god. There's another god? ตายแล้วอเลซิโอสได้ข้อมูลไหมเนี่ยมึง Now it's time for you to help me, Ali. I'm looking for someone. All business right until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. Pietera? I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh, no. These women are unlike any other you'll meet. A force, and the only ones there with any smarts. Ali! Come back inside! Ooh, the celebration continues. When you reach Corinth, find Anthusa. No one goes in or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Anthusa in Corinth. It's not much, but it's a start. เสียตูดได้ข้อมูลมาหนึ่งอย่างหวานเจี๊ยบ Yes, you come and talk to this infuriating rebel. Dionysus, there you are. Everyone else here is boring. Let's play a singing game. You like to sing? You like to sing. Let's do this. I want to play too, but who should start? I think you should, Aristophanes. Fine, fine. But let's do a good one. A battle song? Is there any other kind? At the flick of a limb comes Aspasia's whim, and Pericles' walls aim to contain us all within. ชิบหาย What Spartan families lose, they lose for duty. When Spartan fathers refuse, they refuse beauty. But the dangerous part are the Athenian darts who go for the meat when they should go for their heart. Oh, so bring your merchants and bring their butlers. If they be sons, they bring their fathers. This is war, war, war. Bring your murderers to the crimson quiver. Bring the helots if they be spillers. It is war, war, war. Without our fathers and mothers,
We row straight to Hades, or the belly of Milos. We are alone, and so we row. For a short life we row, row, row. The stupid sweepers, the genius teachers, all just meats and juice and liver. For when our wars are done, มั่ว after lives are lost and blood has run, we must rejoin our broken daughters and our sons. Reunited together, we will be one. Enough, enough! You're a great singer. The best! You should act in my plays. Here, take this to remember the occasion. This party has turned out much better than I ever could have expected. Perhaps later. First, explain to me your point again. How's Euripides? Drunk, I hope. You can stop hiding in here. Euripides won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's left of it anyway. If you see Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. Ah, if it isn't the one who agrees that knowledge is most important. I think we agreed our use of that knowledge couldn't be more different. Ah, you remember. Perhaps our conversation can continue. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? You've been arguing a single point all night and no one has a black eye? You have my attention. We're discussing the nature of rulers. Where better to do so than here? I'll ask you the same question I asked Thrasymachos. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient, and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! I've seen enough of the world to know that there are no just rulers. Even Pericles is self-serving. Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different things. By practicing the art of war, doesn't the general guarantee some of his troops a ferry ride to Hades, when a swift retreat would save all their lives? You just said a general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men. What are you trying to say? I never tried to say anything. But you just said those things. I said the words, but I didn't say anything at all. I only attempted to gain your view on the matter. You're wasting your time. Aspasia. Wait.
I couldn't help but notice your talent for debate. Well done. Socrates is an interesting character. Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Alexios can help. Everyone listens when he talks. That'll be fine. Run along. Alexios will be right behind you. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. I did what I had to, and I do it again. I make no apologies. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here. The clothes, they fit you well, I trust. These may be the nicest clothes I've ever worn, but I feel a bit uncomfortable, to be honest. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now, and do it discreetly. I've been searching for a woman named Mirini, my mother. I think she may be in danger, and my search brought me here. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate, anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. When you're done, return here. Together, we will find who you're looking for. Now do me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests.ขึ้นชั้นสองทางไหนวะชั้นสอง Alexios! I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. Phoebe did nothing wrong. Aspasia asked her to let me in. Of course she did. I can't say I'm thrilled about going down and speaking to everyone. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I let it be, at least.
Why send Metiochos to the fishing district if it's dangerous? I would never have sent him into danger willingly. It seems you have many loyal friends. My people are important to me. I don't understand why you had Anaxagoras ostracized. Socrates said he was your friend. I won't risk the lives of those close to me if there's something I can do about it. So you did this to protect him? Anaxagoras understood my fears. 10 years may be a long time, but at least he'll be safe.ไล่เก็บใครอะ Phidias was awaiting trial, but you had me get him out of Athens. I figured you, of all people, สเปค would want ค to อมหรอ follow the law. Phidias is ไล a เส้ very น dear 5 friend. 2007 I didn't want to risk แล้วก็ him being found guilty. 2060 And of OC course there were RTX other อะ threats. RTX So you knew. 2060 I know he's delusional, but one Main day board when you ของ have อะไร a วะ friend you'd do anything for, แรม you'll 16 กิกแล้ว understand. กันแรม16 กิก8 คูณ 2อะ Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her เดี๋ยว future. นี้มันไม่แพงนะ ไม่ค่อยแพงเหมือนรอบที่แล้วอ่ะ ผมซื้อตอนที่เขากำลังขุดบิตคอยกันอ่ะ ทั้งหมดเกือบ 40,000 เลยนะ ทั้งหมดเกือบ 40,000 โดยที่ถ้าเป็นในปัจจุบันอ่ะ 30,000 ได้ 4060 เลยนะ หมายถึงสเปคใกล้ๆกันอะ CPU ก็ดีกว่า CPU ดีกว่าการ์ดจอดีกว่าแรมก็ประมาณเดิมนะแต่คือราคาแบบห่างกัน10,000ได้มั้งถ้ามาซื้อแบบให้มันทั้งสตรีมทั้งเล่นเกมได้สุดอะผมซื้อมา4แต่ถ้าเอาแบบสเปคธรรมดาที่เล่นเกมได้ก็คือ 30,000 ในปัจจุบันเล่นได้ทุกเกมอ่ะสตรีมมันแล้วแต่เลยนะว่าแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะเรนเดอร์กับเราให้ใช้การ์ดจอหรือ CPU อ่ะนะถ้าการ์ดจอดีก็ใช้การ์ดจอต้องปรับเรื่อยๆอ่ะจนกว่าจะเจอของเราอ่ะแต่ถ้าหาไม่เจอก็เงินช่วยได้ The Spartans aren't your real concern, Pericles. The cult is coming, and they're bringing their strongest weapon. Listen to him, Pericles. The Spartans are immediate. A cult's threat is ambiguous. I'm related to one of the cult members, and I believe her when she says they're coming after you. Sound counsel to consider. I'll be sure to let my men know, regardless. Aspasia sent me to see what's taking you so long. โอ้โหแรมโคตร Tell สูงเลย Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. หน่วงนี่คือหน่วงยังไงอ่ะคือหมายถึงว่าเหมือนพอเราสตรีมแล้วเราไปดูใน YouTube แล้วมันหน่วงอย่างนี้เหรอหรือว่าตัววิดีโอสตรีมอ่ะมันแบบเขาเรียกว่าติดขัดหรือมันเดินช้าอะไรอย่างนี้เหรอคือถ้าสมมติว่าเราสตรีมปัจจุบันแล้วเราไปดูใน YouTube อ่ะใน YouTube อ่ะมันตัวเกมก็หน่วงโอเคก็คงต้องอัพคอมแหละไม่ก็ลดอะไรนะเขาบอกว่ารีสเกลเอาพุทเหรอเราส่งภาพเป็น 720p แทนก็ได้มันอาจจะดีขึ้นหน่อยเนี่ยแต่ยังไงเดี๋ยวนี้มันก็ต้อง180นะ 180p
ผมเน้นว่าเอาตัวเองสุดไว้ก่อน You look tired. Only of conversation. I think that's the most talking I've ever done. See? You didn't need the weapon after all. Are you leaving? แต่ถ้าเอาแบบแค่สตรีมได้เล่นได้นี่คือของผมแค่เปลี่ยนการ์ดจอเฉยๆนะเปลี่ยนการ์ดจอเป็น3060นี่คือสุดๆแล้วในปัจจุบันนะผมว่า4060มันเกินไปหน่อยเลข4มันเกินไป I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. It's nice. มันกินไฟด้วยไม่ใช่เหรอ What are you going to do now? ใช่เปลี่ยน CPU ผมมองว่าเอาที่แบบเราโอเคดีกว่าคือตอนแรกผมก็ติดนะว่าเฮ้ย Intel แล้วก็ใส่จิปใส่ของ Nvidia แบบมันน่าจะไปทางเดียวกันแบบนี้แต่จริงๆไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอก There is a physician in Argolis that may be able to help me. You're sick? เอา You've แค่ว่า never been sick. CPU I'm โอเค fine. เปิดคอม I ติด just need to talk to him. เล่นได้โอเคแล้ว Good. It would be weird if you were sick. Before you go, I heard something from Aspasia about Kefalonia. เพราะเราแค่เอามาแค่สตรีม She said there was some sort of plague. กับตัดต่อนิดหน่อย You don't think... My friend, the blood fever. Don't think like that. Whatever happened on Kefalonia isn't our fault. I'll go myself and find out if this plague even happened. Okay? Okay. Thanks. I knew I could count on you. Not going to beg to come along this time? Nope. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for ตอน me. นี้ปัญหาใหญ่เลยคือ I'll see you soon, Phoebe. ความจำนี่แหละความจำจะไม่พอ Bye, แต่ละเกม Alexios. เกมเนี่ยไปได้อีกหลายปีนะการจอไปได้หลายปีแต่ความจุของเกมที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่พอจริงๆเมื่อก่อนผมคิดว่า1 เทราไบต์นี่ก็สุดยอดแล้วนะอันนี้ของผม 1.5 หรือ2 เทราไบต์ก็ไม่รู้หมายถึงรวมๆกันแล้วยังไม่พอเลยยิ่งถ้าอัดวิดีโออยากให้ภาพชัด1 ชั่วโมงกินไปแบบกินไปเยอะจัดต้องใส่เพิ่มจริงๆตอนนี้ของผมยังใส่ไอ้พวก M2 ได้อยู่ ใส่ให้มันเต็มเครื่องไปเลย เมนบอร์ดอันเล็กนิดเดียว ใส่ให้เต็มมาเดี๋ยวเราต้องดูบิตเรทด้วยนะ บิตเรทเป็นตัวบอกว่าหน่วยความจำจะใช้เท่าไหร่เหมือนของผมมันของค่ายเขียวใช่ปะมันจะเป็นของ GeForce อันนั้นอัดเกมชัดแต่มันไปที่50 เมกมั้งโคตรชัดเลยแต่โคตรกินเนื้อที่เลยแต่พอเราเรนเดอร์ลง YouTube มันก็จะลดความชัดลงมานะ
คือถ้าอัพลง YouTube เป็น 180p อ่ะภาพจะโคตรจะไม่ชัดเลย ต้องอัพเป็น 2K ภาพถึงจะชัดไม่กล้าใส่ผมอะไม่กล้าใส่ M2 เพราะว่าแบบกลัวมันร้อนด้วยมันอยู่ใต้การ์ดจอเลยคือก็ไม่รู้นะมันคือเทคโนโลยีใหม่อะไรก็ว่าไปเฮ้ยไม่ใช่คนละกันอ๋อมันมีบอกด้วยเหรอว่าแบบต้องเล่นสายไหนถึงจะแบบฆ่าได้ง่ายไม่ได้สายไหนที่เราจะไปโจมตีเขาแล้วเขาตายยากคืนนี้บอกว่าเราอยู่ในระดับไหนเนี่ยอยู่ไหนอะเราอยู่ไหนจ๊ะไหนแล้วทำไมเราอยู่ไกลจังอะ ก่อยาวๆล่างสุดมีอะไรอ่ะอันนี้นะกินข้าวบ้างครับได้ครับพี่เดี๋ยวผมก็ไปกินนะครับได้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเอาอันนี้เหรอเพอปากาเพอค่ะจะว่าไปเที่ยง17แล้วผมมากินข้าวดีกว่าอย่าลืมกินข้าวด้วยนะครับโอ้โหนี่ที่เปิดแผนที่เหรอเนี่ยโอเคครับก่อนไปอยากวัดว่ะเวลเท่าไหร่เราอะ I don't want to spot it here.
เดี๋ยวก่อนเราไม่ได้จะทำร้ายพวกแกอุ้ยไม่โดนไปดีกว่าเอาไปแล้วเซฟไม่ได้ด้วยเดี๋ยวกลับมาจะกลายว่าเราไม่ได้ฆ่าเขามันคือตัว I ตัว L วะอ๋อนี้หรอค้าบอกอ๋อค้าอย่างงี้ อ๋อหนอนักฆ่าวิ่งแล้วนักฆ่าวิ่งก่อนโอเคไปแล้วเจอกันครับ